Yes, madam. Yes, wait a minute. Right? The second unit is eye and ear. Right? To the two organs in our body, human body. Right? Eye and ear. Okay, first we are going to study eye. Right? And structure and function of the human, of eye. Right? So this is the cross section of eye part. Right? They have more parts are there in our eye. Right? Can you draw this now? Okay, teacher. Okay, can you draw it quickly? Okay, teacher. Right. Okay, quickly draw it in. Mark the parts quickly. Teacher, why you are not talking?
Good evening, all of you. Amo, Dakshini, Shobhan, Shanushan. Are you all joined now, no? Nora, Harish, Divekshia. Good evening, all of Why you. are you not talking? What? Good evening, madam. Good evening. Have you finished drawing? Yeah, madam. Selection finished. Okay. Yes, teacher. Harish also finished. Harish also finished. What about others? Who have finished? Raise your hands quickly. Four students are finished. Finish it quickly, others. Midurshan. What are you Teacher doing on my finished. screen? What are you doing on my screen, Midurshan? Raise it. Midurshan. Oh, so sorry, teacher. By mistake. Sorry, sorry, Okay. sorry, sorry. Okay. I'll erase it. I'll erase it. Okay.
Okay, shall we check the parts here? See, this is eye muscles, right? And this is sclerotic layer, the outer part. And this is choroid and retina, right? And this is yellow spot, blind spot. This is optic nerve. Optic nerve is going with that brain. The optic nerve தான் அப்படியே brain போகும், right? And this is this long, the big one is vitreous humor, and this is ciliary muscles, right? இங்க எனக்கு இருக்க ciliary muscles and lens are there, and corner, right? And aqueous humor, pupil, and iris are there. These are the parts of eyes, right? And let's see this picture, right? Location of eye inside orbit, connection of with eye muscles. பாருங்க, eye muscles, there are 6 muscles are there. Eye muscles வந்து 6 muscles ஓட connect ஆகியிருக்கும் eyes. Right? ஒரு side 3யும் another side 3யும் connect ஆகியிருக்கும். Right? Therefore, eyeball can move vertical plane, horizontal plane, and circular plane. அது அப்படி move, அது அப்படி டச் ஆகி கப்பிட்டு அந்த மசில்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கனால the eyeball can move easily. வெர்டிக்கலாகவும் மூவ் ஆகுது அண்ட் ஹொரிசான்டலாகவும் மூவ் ஆகுது, சர்க்குலாகவும் மூவ் ஆகுது. அதான் எங்களுக்கு எங்களோட ஐ பாலை வந்து ரொட்டேட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கிறதுக்கு இந்த மசில்ஸ் இஸ் ஹெல்பிங் the eye muscles. Right? There are 6 muscles are there in our eye. Right? Right. You see this picture have in your book also. Right? You see picture A, picture B, and C, D, E, F, G, H, I, J. All are the different types of movements of eyeball. Right? In B, E, H, you see B, E, where E, right? B, E, H, these 3. Right? B, E, H. Eyeball can be moved in vertical plane. இந்த மூணும் பாத்தீங்கன்னா vertically move ஆகுது. Right? D, E, F. Teacher, what is mean by horizontal and vertical? You don't know horizontal? Horizontal means கிடையா இருக்குது. Vertical நிலைக்குத்து. Right? This is horizontal. This is vertical. Right? So these moves are vertical moves. Right? And D, E, F. D, E, F. These 3. Eyeball can be moved horizontal place. Right? அப்படி sideல move ஆகுது. Right? இந்த மூணு பாத்தீங்கன்னா அப்படி மேல கீழ move ஆகுது. So this is vertical move. And these 3 horizontal move. Right? And A, D, H. You see A, D, G. And H, I, J, C, B. Right? Instance, eyeball can move circular. அதெல்லாம் circular movements. இப்படி கண்ணு எங்களுக்கு we can rotate, no? நீங்க செய்து பார்க்கலாம். So அதெல்லாமே vertical movement. Sorry, circular movement. Full-ஆ rotate பண்ணிடுது எங்கட ஐயா. Right? Hence, human eye has gained the ability to see a broad area. Right? This called as widening of optic region. So in the movements நாங்க சொல்றது வந்து widening of the optic region அப்படின்னு. Right? Can you understand these movements? Is there any doubt in this one? Excuse me, madam. Yeah, tell me. Madam, is there any other eyeball movements in our eye? Like the 2 eyeballs are going outer of that. No. But Only the vertical but some people are doing, no, madam. How? That one
from a one eye, there is the D, like D and E, like D and F, madam. The Like right DNF. eye is like D and the left eye is like F. They are doing, madam. எஸ் அப்ப அது ரெண்டுமே இதுக்குள்ள வந்துரும் தானே? Okay, madam. That is including this one, no DNF. Madam. But இதை தவிர வேற movements I think no, don't have. Only the vertical, horizontal and circular movements. Right? So இது வந்து எங்களோட மூவ்மெண்ட், எங்களோட பாடி, எங்களோட ஐல எங்களால செய்யக்கூடிய these movements are there. Right? Quickly draw this. Sometimes it will come. And right is widening of the optic region also, the definition. இந்த ஏரியால இப்படி மூவ் பண்றது அந்த அதுதான் we call widening of optic region. Okay. Can you draw quickly? Okay, madam. Okay, draw it quick.
Teacher, finish. Teacher, can you hear me? Teacher, can you hear me? Sorry, yes. Did you finish? Have you finished? Who have finished? Raise your hands, please. Yeah, Harish finished, teacher. Yeah, I am finished, teacher. Okay. Shall we go to the next one? What about others? Okay, teacher. Okay, right. Okay. Right. And this is, can you see this table? Right. This is the parts of I and the functions of that. Or information, right? Right. Over part information. Right. You have to memorize this. Very important one. Right. Because உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ரைட் பார்ட்டை கொடுத்து அதோட இன்ஃபர்மேஷனோ ஃபங்க்ஷனோ தே வில் ஆஸ்க் ஓ இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டு வில் ஆஸ்க் வாட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் தட் ஓகே வில் சி த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் sclerotic layer, right? Tough white outer most layer of the eye. This is the outer part of the eye, right? And light do not penetrate through it. So idhula vandu light vandu penetrate pannadu. So this is very important point, right? And next one, Cornea. right? The sclerotic layer in front of the iris becomes thin. So in the layer அப்படியே முன்னுக்கு போய் தான் thin இந்த layer form ஆகும், right? Transparent and forms the cornea. Right? Next one, choroid. Inside the sclerotic layer is the choroid, supply blood to the eye. So இதோட function வந்து bloodக்கு supply ஐக்கு blood supply பண்றது இதோட work. Okay? And next one, retina. Inside the choroid layer is the retina. And the choroid inside the layer is retina. Right? You picture draw பண்ணிருப்பீங்க, right? Draw பண்ணி mark பண்ணிருப்பீங்க, I think, right? The light sensitive rod cells and corn cells. This is the கொஞ்சம் highlight பண்ணிக்கோங்க, right? You see? Right. The light sensitive rod cells and corn cells are located in this cell. Right? அப்ப corn cell rod cell எங்க located ஆகிருக்குன்னா retina. இது கட்டாயம் கேட்பாங்க. Right? Rod and corn cell என்ன அது work பண்ணுதுன்னு no need now. Right? Just நான் உங்களுக்கு சும்மா சொல்றேன். எங்களுக்கு இந்த black and white நாங்க ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை பார்க்கும்போது, right? When we see an object, எங்களுக்கு black and white தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை ஒரு செல்லும், கலர்ஸ் இருக்குதானே மற்ற மல்டி கலர்ஸ் இருக்கணும், அதை பார்க்கறதுக்கும் இன்னொரு செல் இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ செல்ஸ் தட் ராட் செல் அண்ட் கார்ன் செல்ஸ். ரைட்? நாங்களுக்கு அதுக்கு அது என்ன ஃபங்க்ஷன் செய்யுது நோ நீட் நவ், ரைட்? ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 2 செல் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா மட்டும் தட் இஸ் இனஃப். லைட் சென்சிட்டிவ் பண்றதுக்கு தே ஹேவ் 2 cells are there, rod and corn cells in retina. Right? Next one, aqueous humor. A transparent watery liquid. This is a watery liquid fills the space between the lens and cornea. Right? உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் லென்ஸுக்கும் corneaக்கும் மிடில் இருக்கிற அந்த ஏரியா வாட்டரி லிக்யூடா இருக்கும். அந்த இடத்துல எங்களுக்கு கண்ணில் கை வச்சு பார்த்தாலும் தெரியும், ரைட்? அந்த வாட்டர் இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன், லென்ஸ். டிரான்ஸ்பரன்ஸ் பைகன்வெக்ஸ், ரைட்? எங்களோட லென்ஸ் வந்து கன்வெக்ஸ் லென்ஸ், ரைட்? எப்படி இருக்கும் கன்வெக்ஸ் லென்ஸ்? Right? This is convex lens. Right?
இப்படி இருக்கும். Okay, right. So transparent biconvex lens that has the ability to change its curvature, right? Curvature அது சேஞ்ச் பண்ண இயலும் அதுக்கு. பிகாஸ் நாங்க தூர உள்ள ஏதாவது ஒரு லாங் ஆப்ஜெக்டை பார்க்கணுமா, கிட்ட உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்கணுமா, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க பயந்தோம்னா, ரைட், எல்லாத்துக்குமே எங்களோட லென்ஸ் வந்து அதோட சேஞ்சை காட்டும், கர்வேச்சரா சேஞ்ச் பண்ணும், ரைட்? ஃபோக்கஸ் த இமேஜ் ஆன் ரெட்டினா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இரிஸ், கண்ட்ரோல்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் என்டரிங் த ஐ. நீங்க இரிஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ரைட்? எனக்கு இருக்குது இரிஸ், ரைட்? இந்த இரிஸ் வந்து எங்களோட பாடி, எங்களோட கண், எங்களோட ஐசோலுக்கு போற இந்த ஐ ரேஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும். உங்களுக்கு தெரியும், நல்ல நாங்க பவர்ஃபுல்லான லைட்டை பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு ஒட்டோவா கண் எங்களை அறியாம கண் க்ளோஸ் ஆகும், எங்களோட ஐஸ். சரி, அப்ப அந்த இரிஸ் தான் எங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான லைட்ஸ் வந்து எங்களோட லென்ஸுக்கு போகாம இருக்க, ரைட்? ஸோ டீச்சர் எனக்கு ஒரு டவுட் வந்து டீச்சர். சொல்லுங்க. எனக்கு அந்த தூக்கம் வரும்போது அந்த ஐ க்ளோஸ் ஆகி பார்த்தா அது இரிஸ்ல கண்ட்ரோலா டீச்சர்? அது இரிஸ்ல கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா இது வந்து அந்த லைட் ரேஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது தானே இரிஸ், ரைட்? கண்ட்ரோல் த அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் என்டரிங் த ஐ, கண்ணுக்கு போற அந்த லைட் அமௌண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்றது தான் இந்த இரிஸ் ஜாப், ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பீப்புள். The hole in the center of the iris. Irisல இருக்க அந்த center hole நாங்க சொல்றது people. It allows light to enter and pass throughout the lens. Light rays allow பண்றதும் லென்ஸுக்கு அது பாஸ் பண்ண போகுது அந்த லைட் ரேஸ். ஓகே, and next one ciliary muscles support to hold lens. இதுல பாத்தீங்கன்னா மேல ciliary lens வந்து அந்த ciliary மசில்ஸ் வந்து லென்ஸை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஸோ அதுதான் அதோட மெயின் ஒர்க், ரைட்? ஹெல்ப்ஸ் டு சேஞ்ச் த கர்வேச்சர் ஆஃப் த லென்த் வென் நெசசரி. தேவையான நேரம் லென்ஸ் த ஹைட் அந்த கர்வேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் விட்ரஸ் ஹியூமர், ரைட்? a transparent jelly like substance. இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஜெல்லி டைப்பா இருக்கும். ஜெல் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி, ரைட்? which fills the near cavity of the lens, right? helps to maintain the spherical shape of the eye, right? இது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா அந்த ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும், அந்த ஐ வந்து ஒரு பால் ஷேப்ல இருக்கத அந்த மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இந்த ஜெல் தான் என்ன செய்யுது, ஹெல்ப் பண்ணுது, ரைட்? and next one yellow spot, the sensitive part of the retina where the sharp image is formed, ரைட்? இந்த yellow spotல தான் இமேஜ் வந்து ஸ்பாட் ஆகும். நாங்க பாக்குறேன், ரைட்? இங்க இருந்து வார எங்களோட லைட் ரேட இமேஜ் வந்து இப்படி வந்தாலும் இங்கே தான் வந்து என்ன செய்யும், இப்படியே ஸ்பாட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் yellow ஸ்பாட்னு நாங்க சொல்லுவோம். இன்னைக்கு இந்த இடத்துல தான் என்ன செய்யும், எங்களோட இமேஜ் வந்து அப்படியே வந்து ஸ்பாட்டா நிற்கும். அதுக்கு பிறகுதான் அது அப்படியே ஆப்டிக் நர்வுக்கு போயிட்டு பிரைனுக்கு போயிட்டு ஓ இந்த இமேஜ் தான் அப்படியே நமக்கு ரிட்டர்ன் எகெயின் வரும். ஓகே, அதுக்கு பிறகு தான் இமேஜ் வந்து கிளியரா நமக்கு we can identify this image. Next one, blind spot, the area of the retina where light sensitive cells are not located, right? light sensitive cells வந்து எது, rod cells and what is that, cone cells, right? and through light is focused, no vision is possible. Okay, the last one, optic nerve, the nerve that connects with the eye and the brain. Brain-க்கு மைக்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு betweenல இருக்கிற ஒரு nerve தான் எங்க optic nerve. Convey the visual. Noora, what are you doing on my screen? Are you playing? Noora? Right? Convey the visual stimulus from the retina to the brain for the interpretation of the
image. So these are the informations of eye parts. Okay, the main things information, very very important one, right? Can you write it now? Have any doubt in this one, anyone? யாருக்கும் எது doubt இருக்கா? No, teacher. No. Then can you write it now? Okay, teacher. Okay, write it quickly.
When you finish, tell me or raise your hands. Then I know. Finish, teacher. Raise your hands. Okay, shall we go to the next one? Right here, see the point that collects light rays in front convex lens, right? This is the convex lens is called focal point. So this is focal point. You see, this is convex lens and it's coming the parallel beam, right? Yes, see, this is light ray or single light ray. அதே நிறையவா இருந்தா நாங்க சொல்லுவோம் அத light beam அப்படின்னு.
So light is traveling in straight path. Light rays வந்து the curvy lineல போகாது. Straight lineல தான் போகும். Light rays. So this is we call light beam. Okay, and this is convex lens. அப்ப parallel light beam. Right? நல்ல மெமரைஸ்ல வச்சுக்கோங்க. ஒரு லாங் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஒரு லைட் பீம் வருதா இருந்தா அந்த லைட் பீம் வந்து கட்டாயம் parallel light beam தான் இருக்கும். Understood? Yes, Yes, teacher. Right, ரொம்ப தூரத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதுல நாங்க பாக்குறோம்னா அங்க இருந்து வர லைட் ரேஸ் வந்து ஒரு லைட் பீம்ஸ் வந்து கட்டாயம் parallel light beam தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ parallel light beam வந்து இந்த கன்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல பிரேக் ஆகி ஒரு இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த ஜாயிண்ட் பாயிண்ட் நாங்க சொல்றது ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் ஓ ஃபோக்கல் பாயிண்ட். ரைட், இந்த லென்ஸுக்கும் இந்த கன்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கும் இந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டுக்கும் மிடில் இருக்க இந்த ஏரியாவை we call focal length. Right, the point that collects light rays in front convex lens is called a focal point of the length. The distance between lens and is focal length. Focus is we call focal length. Okay, so இது வந்து ஒரு parallel light beam ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து வந்தா எப்படி ஒரு லைட் ரே டயக்ராம், இதை நாங்கள் சொல்றது ரே டயக்ராம் எப்படி ட்ரா பண்றது அப்படின்னு. ரைட், ரெண்டு சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான். ரைட், ரெண்டு தடவை இதாகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ரைட், ஓகே, இந்த பிக்சரை ட்ரா பண்ணி இந்த கீழே ஏதாவது ஒரு ரெண்டு சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் ரெண்டுமே. அந்த பாயிண்டை குயிக்காக நோட் பண்ணுங்க. Finish, teacher. Okay, right, this is next one. This is we call concave mirror. Right, நாங்க முத பார்த்தது convex mirror, this is concave mirror. Okay, so concave mirrorலயும் ஒரு லைட் பீம் parallel light beam வந்து எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு காட்டியிருக்கு. ரைட், கன்வெக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பிஹைண்ட் த லென்ஸ் தான் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் இருக்கு. பட் கன்கேவ் மிரர்ல இன் ஃப்ரண்ட் த லென்ஸ் இஸ் கமிங் த ஃபோக்கல் பாயிண்ட். ரைட், அண்ட் அந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டுக்கும் லென்ஸுக்கும் பிட்வீன்ல இருக்கிற அந்த லென்த்தை வி கால் ஃபோக்கல் லென்த். ஸோ அது வந்து கன்கேவ் convex lens and this is concave lens. Right, okay, இந்த பிக்சரை ட்ரா பண்ணி கீழே கிரீன்ல இருக்க அந்த பாயிண்டை நோட் பண்ணுங்க. அது
This is convex lens and this is concave lens. Draw it quickly. Teacher finished. Okay. Right, this is two types of convex lens are there. This is less curvature and this is high curvature convex lens, right? அப்ப நாங்க ஒரு கிட்ட இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்கணும்னா எப்படி எங்கட கர்வேச்சர் இருக்குது, ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது எப்படி எங்கட கர்வேச்சர் இருக்குது, ரைட்டோ? நாங்க ஏதாவது ரியாக்ஷன் பண்ணணும்னா, பயந்தோ கோவப்பட்டோம்னா, ரைட், அந்த மாதிரி டைம்ல எப்படி கர்வேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுது, ரைட், இது எல்லாமே நாங்க பிறகு பார்ப்போம். Right, draw these two convex lenses with curvature. This is less curvature and this is high curvature. Ready, draw பண்ணுங்க quick-ஆ. Yeah, I am finished. Okay. Right, and let's see, right? The ray that reach the eye from the far object, right? நான் சொன்னேன் ஒரு far objectல இருந்து வருதுன்னா parallel beam ஆ தான் இருக்கும், right? Get reflected through the lens and converged into the retina, making an image on it, right? இங்க நீங்க பாருங்க ஈஸியா the right, the parallel light beam ஒன்று வந்து right இந்த yellow spotல தான் என்ன செய்யுது, அப்படி ஸ்பாட் ஆகுது, right? So இந்த இடத்துல the image will form the retina. ஒரு லாங் ஆப்ஜெக்ட்ல வந்தா இப்படி இருக்கும் எங்கட நார்மல் ஐ. This is the normal eye, right? And ஒரு கிட்ட இருந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பார்க்குறேன், right? Ray diagram for an image formed from a closed image into the retina of eye. The rays that reach from the closed object can be considered by diverged rays. This is இங்க diverge ஆகுது, right? You see, ஒரு கிட்ட இருந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி எங்களுக்கு லைட் ரேஸோ பீம்ஸ் வந்து எப்படி எங்களுக்கு கரெக்டா திஸ் yellow ஸ்பாட்ல அப்படி இமேஜ் ஆகுது. The rays that reach the eye from close object get refracted through the lens and converged onto the retina, make on it
Right? Okay. Wait a minute. Okay. Right? இந்த பிக்சரை ட்ரா பண்ணி இதை நோட் பண்ணுங்க. ஆஃப்டர் இந்த பிக்சரையும் ட்ரா பண்ணி இதை நோட் பண்ணுங்க. ஒன்று வந்து parallel. ரைட்? இதை நான் ஹைலைட் பண்ணுறதை மட்டும் நோட் பண்ணுங்க. அந்த பிக்சரை ட்ரா பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரையும் செகண்ட் பிக்சரையும். Right. Quickly draw it. Yeah, I have finished. Okay. No, teacher. Finished, huh? Yes, teacher. All of you finished? Off now. Please, who have finished, raise your hands. And I goes
Okay. Right. We'll see the next one, right? Now we are going to see defects of vision. Right? இப்பதான் நாங்க மெயின் விஷயத்துக்கு வரப்போம். இவெல்லாம் நாங்க பார்த்தா ஐல என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லைட் பீம்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து எப்படி மெயின் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு we saw. Right? Now we are going to see defects of vision. What is known as defects of vision? Defects means what is that? Defects na என்னது? Tell me, what is known as defects? Don't you know? Yes. Tell me that. பாதிப்பு குறைபாடு not பாதிப்பு குறைபாடுன்னு சொல்லலாம் right குறைபாடு this is not a disease இது disease இல்ல குறைபாடு right defects okay two eye defects can be identified in vision there are two types of eye defects are there when the eyeball becomes short or long and eye is unable to adjust the focal length for its lens to the desired level right இப்ப நாங்க earlier பார்த்தோம் right எங்க ஐ வந்து ஆட்டோவா ரொட்டேட் பண்றதுக்கு right ஷார்ட் லாங் சைடுல இருக்கத பார்க்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு சரியா இருந்துச்சு that is normal eye but defects eye means we can't see the long object we can't see the short object right and unable to adjust the focal length அப்ப கிட்ட உள்ளது தூரம் உள்ளது நாங்க கிளியரா எங்களுக்கு பார்க்க இல்லாம இருக்கு so there are two types of eye defects there one is long side another one is short side tell me long side na enna defects irukku avangalukku long side means what Teacher, தூர பார்வை பார்க்கிறது teacher. தூர பார்வை பார்க்கிறது long side means அவங்களுக்கு தூரத்துல உள்ளது மட்டும் தான் விளங்குது தூரத்துல இருக்குது விளங்கும் மேடம் கிட்ட இருக்குது விளங்கும் very good short side means கிட்ட இருக்குது விளங்கும் தூரம் இருக்குது விளங்கும் தூரம் இருக்குது yes okay okay put the heading and write it quickly then full note பண்ண தேவல defects of eyes னு போட்டு there are two types of eye defects இருக்குன்னு போட்டுட்டு இந்த ரெண்டையும் குயிக்கா நோட் பண்ணுங்க என்னன்னு we'll see one by one finish teacher Teacher, I am finished. okay
Right? First one we are going to see long side. Right? A person having this defect is able to see far object clearly, but close object become unclear. Right? So the person can see the far object but cannot see clearly the close object. Right? Okay, this is the normal human's eye, the first figure. The person can focus the ray coming from the distance object on the retina to form a sharp image so that he can see the distance object clearly. இது ஒரு ஷார்ட் சைடு இருக்கிற ஒரு ஹியூமன் ஒரு பர்சன் ஐ தான் இங்க காட்டியிருக்கு. ஷார்ட் சைடு நாட் லாங் சைடு, சாரி. ரைட்? லாங் சைடு இருக்கிற ஒரு பர்சன் ஐ தான் இங்க ரெண்டு காட்டியிருக்கு. ரைட்? லாங் சைடுனா he can see the far object only. So far objectனா parallel light beam வரும். அது அப்படிங்கிற yellow spotல image ஃபார்ம் பண்ணும் நமக்கு sharp image. So he can see the clearly the far object. But the short image, right, the closer object, right, closer object இன்னைக்கு இருந்து வாரது பாத்தீங்கன்னா, right, he can't see because you see the light rays from the nearby object cannot be brought to focus on the retina to give a distinct image. In this case, the image is formed behind the retina. You see, image is forming behind the retina, not on the yellow spot, right? As the rays get focused behind the retina, image rays வந்து ரெட்டினாக்கு பின்னாடி போயிட்டு form ஆகுச்சுன்னா the image also will form in the retina, the behind the retina. That's why he can't see the closer objects. கிட்ட இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் வந்து ரெட்டினாக்கு பின்னாடி தான் போயிட்டு ஃபோக்கஸ் ஆகுது. That's why he cannot see. Right? So this defects is we call long sight defect. That means long side உள்ளது விளங்குது, close object வந்து cannot see. It's clear? Anyone have Yes, any teacher, doubt? clear. Right. Then Nothing. இந்த heading போட்டுட்டு இந்த definition ஐ நோட் பண்ணுங்க, நான் ஹைலைட் பண்றது. ரைட்? நோட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிக்சர் எழுதி இந்த பாயிண்ட்ஸும் இந்த பிக்சர் எழுதி இந்த பாயிண்ட்ஸும் ரைட் பாயிண்ட்ஸ் பை பாயிண்ட்ஸ். இப்படி ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி இருக்கு. ரைட்? ஜஸ்ட் ரைட் த பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, குவிக்லி டு இட்.
Yeah, I am finished. Right. Most ones are finished. What about others? Finished, teacher. Okay. Right, yes, see. This is the correcting long side. Right, அப்ப long side இருக்க, these defects can be corrected by using convex Manicus lens. Right, அப்ப இந்த disease-க்கு ஒரு convex lens தான் they are using. Right, the convex meniscus lens receives the light rays and converge them. So you see in this picture, right, அது converge ஆகுறது கொஞ்சம் பின்னாடி போகுது. So அத கொஞ்சம் we have to get in front of the eye. கொஞ்சம் நாங்க முன்னுக்கு எடுக்கணும். So அதுக்கு நாங்க converge ஆகுற ஒரு lens தான் we have to use. Converge கொஞ்சம் ஒடுக்கி எடுக்கிறது. Right? அப்ப பின்னாடி போற light ray நாங்க கொஞ்சம் முன்னுக்கு converge பண்றதுக்கு we have to use another convex lens. So அப்ப இந்த ரெண்டு convex lensல நல்லா converge ஆகக்குள்ள the image will form in the retina. Right? The eye lens converge the rays again to focus the image at the retina. Right? Right? So this is the correcting the long sight method. How to use convex Manicus lens. அப்ப long side இருக்கவங்க mirror எடுத்து பாத்தீங்கன்னா long side இருக்கவங்க mostly short side long side இருக்கவங்க mirrors யூஸ் பண்ணுவாங்க தானே glass. Right? அதை எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம கையில just நார்மலா பார்க்கும்போது we can't see that, but கையில நாங்க டச் பண்ணி பார்க்கும்போது we can see that. Right? அது தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் அழகா எப்படி இருக்குது, அது கொஞ்சம் உள்ளுக்கு பெண்ட் ஆகியிருந்தா கன்வெக்ஸ், ரைட், மற்றது வந்து கன்கேவ் மிரர் அந்த மாதிரி இருக்கும். ரைட், அப்ப இந்த லென்ஸை நாங்க யூஸ் பண்ணோம்னா எங்களோட we can correcting the long sight defects. Is this clear? Long sight defects இருக்கவங்க கன்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல ஒரு மிரரை போட்டாங்கன்னா you can see the short. So that means close object you can see. Right? Okay. Correcting method quick note பண்ணுங்க. With picture
Teacher, finished. Okay, wait. This is short side. Short side means a person can see the close object, cannot see the long, that far object cannot see. Right? A person sees nearby object clearly while distance object appear blurred. Right? This defects arises because of the inability to reduce the curvature of the eye lens or due to the elongation of the eyeball, right? These defects can be corrected by using concave mirror. Okay, we are going to see, we are going to use concave lens. Then we can correct that defects, right? Yes, see, the first one is the normal eye, right? Or a close on or object lens vara rays pathina easy alaga converge agi irukku, right? But the far object vara the parallel light beam is converging in front of the retina. அதாவது yellow spotல focus ஆக வேண்டிய image yellow spotக்கு முன்னாடி என்ன செய்யுது focus ஆகுது, right? So this is the defects. Okay, write the heading and quickly draw the picture and write these notes quickly. The time is going quickly. Oh, take a screenshot this, then you can write at your home now. Take a screenshot. Okay, teacher. Okay, Okay, teacher. this is the correcting the short side method. But you see the concave lens is using, right? அப்ப அது கொஞ்சம் என்ன செய்யும் diverge பண்ணும், right? Diverge னா கொஞ்சம் விரிச்சிடும். அப்ப ரெட்டினாக்கு முன்னுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகுற இத கொஞ்சம் டைவர்ஜ் பண்ணி எங்களுக்கு ஃபோக்கல் சரியான ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல இமேஜை ஃபார்ம் பண்ணும், right? So this is the correcting method of short sight. இதுல ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க, then you can write and draw at your home. Okay, bye. Good night, you all.
Thank you, teacher. Bye, teacher. Good night. Thank you, teacher. Bye, teacher. Good night, teacher. Thank you, teacher. Bye, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, Good teacher. night. Good night, teacher. Bye, bye, bye. Good night.